കാസർഗോഡിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മെഡിട്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മെഡിട്രാക്കിൽ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് മാംഗ്ലൂർ ജ്യോതി ക്യാംസി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സീഷാൻ ഹമീദാണ്. സർ, വെൽക്കം. Thank you, Mr. Harish, and thank you, Kasaragod Vision, for this opportunity. Okay, see sir, normally there are various types of urinary stones. See, now most of the people are getting these kind of problems. See, actually, what are the types of urinary stones? Yeah, ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൺ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് അനാറ്റമിൻ്റെ കിഡ്നിയിലാവും, കിഡ്നിൻ്റെ ട്യൂബ് ഇല്ലേ, കിഡ്നി മൂത്രത്തിൻ്റെ ചീല മൂത്രസഞ്ചിയിലുണ്ടല്ലേ അതിലാവും. മോസ്റ്റായി സ്റ്റോൺ കിഡ്നിയിൽ ഫോർമേഷൻ ആവുന്നത്. അത് പിന്നെ ചെറുതായാലും പിന്നെ അത് താഴെ വന്നിട്ട് ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ജോറ് വേദന ശുറാവും. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺസ്, മോസ്റ്റ് കോമൺ വാട്ട് വി സീ ഈസ് യൂറിക് ആസിഡ്. ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കുറച്ച് ജാസ്തി ആയാലും പിന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോൺ ആവും. പിന്നെ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ്, മോണോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഡൈഹൈഡ്രേറ്റ്, ഈ സ്ട്രോങ് ഗട്ടിൻ്റെ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടല്ലേ, വെരി ഹാർഡ് വൺസ്, ദോസ് ആർ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ്, മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺസ്. ആ സ്റ്റോൺ ഭാരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ അത് യൂഷ്വലി അത് പാസ് ആവുന്നില്ല, ജാസ്തി ആയിട്ട് പോകും. പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റുകളിൽ സ്ട്രൂ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോൺ ആവും. ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റോൺസ് ഫുൾ കിഡ്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലുതായിട്ട് ഇരിക്കും. പിന്നെ മൂത്രത്തിൽ കുറച്ച് വയസ്സായാൽ പിന്നെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വലുതായാൽ പിന്നെ മൂത്ര സ്റ്റേസിസ്, പിന്നെ മൂത്ര പോകാൻ. ഓക്കെ സാർ, സി സാർ, നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏത് ഡിസീസിനും അതിൻ്റെതായ ചില സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, യൂറിനറി സ്റ്റോൺ വരികയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ സിംറ്റംസ്? ദ മെയിൻ സിംറ്റം ദേ വിൽ ഹാവ് കോളിക് പറഞ്ഞാൽ ജോർ വേദന ശുറാവും. Getting pain when we are passing urine. Yeah, every time you try to pass urine, severe pain they'll get. Yeah. They say even the pain is more than the pregnancy pain. Pregnancy pain they say, right? That's why they say females, like, you know, if you get this pain, even the men cannot tolerate it. So that kind of pain, severe pain, usually in this part, if it's in the right side, coach a back pain should have. And this pain usually will have shardi, vomiting, jor vomiting out. And every time it tries to move down, this kind of episode will be there in 1 or 2 days. Okay. Then some patients may have blood in the urine. Okay. So some young patients come running, mutrathlu chorabo. That is, don't have to worry. It may be because of stone again. Okay. Pain with blood in urine is because of stone. Sometimes they'll have infection. Okay. Mutrathlu pogachalu. Illa mutra thai kochu pondodu adella stone lavu. And rarely some people, if they ignore, it will be painless. Kidney ulle kallu veldaaya on po, but there won't be any pain. They'll have some dull aching pain. They will think it is because of back pain, muscle pain, and they will ignore it. That is bad because they ignore it. They don't come to doctor. Doctor varayonnilla. Pinne jaasti ayan poyittu pinne kidney affect ayi po. Okay. So it is good whenever you have a pain to get ultrasound and come to us. Okay, sir. So why it is formed this kind of stones? What is the reason? Or mostly is what we eat. You know, we all eat. Okay. You can't tell people not to eat. Without eating, we cannot eat. Yeah. Okay. They say non-vegetarians have more stones. That's true. They'll have more of oxalates, uric acid stones. But even vegetarian also will have. Yeah. Okay. So what we feel is the main problem is you should not take too much of salt. Salt content has to be reduced. Protein content has to be reduced. Okay. Certain food, like, you know, if you take too much of nuts with salt, you take a lot of cola. That means I'm talking about soft drinks. Yeah. If I say Pepsi, you will say why not Mirinda? Okay. So it's soft drinks. Okay. Avoid soft drinks, soda, cola, all kind of nuts, salted items, pickle. Unnecessary salt should be avoided. Okay. Then non-vegetarian food. There are conflicting things about eating tomato, things which add seeds, stone will form. That's a little controversial. Okay. It doesn't actually. Yeah. So what I usually tell is you eat, but you limit it, but drink a lot of water. Drink Not at least how much, sir? 2 to 3 liters per day, unless there is a problem, contraindication. Ippo cardiac patient, kidney failure patient, those patients I'm not telling. Okay. They have to restrict because if you take a lot of water, it will cause cardiac failure, renal failure. It will worsen. Okay. But a regular normal whatever human, you have to take at least 2 to 3 liters of water. That means you should pass 2 to 3 liters of urine. 2 liters of urine. Okay. Yeah. So regularly we should drink 2 to 3 liters, whether it is a rainy season or not. You should drink water. There's no harm in drinking water, but better to keep a bottle like this.
if you don't keep a bottle, you take with a glass, Okay. you will think you're drinking a lot of water, Okay. but you're not. If you keep, see, from morning till now, I've drank only this much of water. Yes, correct. So keep a bottle, that is the best. Okay. Okay. Then how to diagnose this one, sir? Best is not to see Google, Okay. come to us. Yeah. Yeah. When you come to us, what we do is first, if you have any pain, blood in urine, we ask for ultrasound. That is the best because there's no radiation. Radiation is the simplest procedure on ultrasound. There is no harm for the body. Okay. Ultrasound will see whether kidney is blocked, stone is there, Yeah. and to confirm the size, the density, tundu illa stone, and the kidney lunda, tube lunda, we do a CT scan. Then we do urine test to see kidney sari unda illa noko kidney indi koche blood test la karon. Okay. These are the basic investigations. Okay. See, okay, sir. See whether it is in urinary tract or in kidney. Then how to treat this? What is the treatment? Means same ultrasound. This is the treatment, sir. How to reduce that stone, sir? You told that it's the intensity of stone is like that. Then how to, if the stone is heavy, means that will large. How to reduce it? If it is uric acid koche soft stone ikan. Yeah. And if it is small, Yeah. we put them on something called alkalinizer. Okay. The syrup that will reduce the formation, and sometimes even it reduces the size of the stone. That's the only stone. Yeah. But other If it is stones, more than one. no, other stones, the hard guttiness Yes. kallu undale. Okay. adinga road li panokale kallu ade pole kallikku Okay. adanne reduce akanavulle. But we can give this alkalinizer regularly, follow up the patients and try to see that it doesn't increase and cause more problem. Yeah. But when it is there and it is small, we don't usually treat. Small means 5 mm, 6 mm kidney in the stone because that passes sometimes. Kidney in the tube is around 6 mm diameter. Ullille idu and diameter. So these kind of stones pain varu and pass out. But if it is 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, aa kallu pass avunilla. For that we need to do procedures. Okay, sir. See, this kind of stones, the form ചെയ്യുന്നത്, see, you told that, sir, and this one track or near kidney, inside kidney, that there also which will form, sir. Yeah. All the stones, ella kallu kidney inde ullile start avundu. Correct. Not only in a track or any other. Yeah, it forms in the kidney. Yeah. ചെറുതായത് താഴെ വരും ട്യൂബ്. Correct. ട്യൂബിൽ വന്നപ്പോൾ വേദന ശുരുവാകും. ഇപ്പം ഹൈവേയിൽ 4 ട്രക്ക് ഒട്ടി പോയി ഇങ്ങനെ ആവും. It doesn't go, no? Jam ആവും. പിന്നൊന്നു for some people വയസ്സായാൽ പിന്നെ ഈ മെയിൻ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വലുതായിട്ട് യൂറിൻ സരി പാസ് ആവില്ല. ആ യൂറിൻ സ്റ്റേ ആയിട്ട് അതിൽ വേറെ സ്റ്റോൺ ആവും. അത് വേറെ സ്റ്റോൺ ആവും. അത് ബ്ലാഡറിൻ്റെ സ്റ്റോൺ. Okay. That is in aged people. What we see commonly, young people, our age, we are also young. Yeah. It is all the ones which starts in the kidney. Kidney light, ചെറുതായിട്ട് താഴെ പോകും. കിഡ്നിയിൽ ഉള്ളിൻ്റെ സ്റ്റോൺ അവിടെ മേലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയി ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് വലുതായിട്ട് പോകും. ഓക്കെ. സി സർ, ഇപ്പോൾ സാർ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് യങ് പീപ്പിൾ, ഓൾഡ് പീപ്പിൾ, ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം യങ് പീപ്പിൾ ആണോ അല്ല ഓൾഡ് പീപ്പിൾ ആണോ, ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണോ? Yeah, partly lifestyle, partly rarely it is hereditary. That is very less in India actually, 16 stones and all. But mostly it's lifestyle. And also I would like to tell the viewers, ignorance. Stone IT prominent factor. Yeah, they will go to non-allopathy doctors. Parayo adu melt aku, adu melt avule. Moilaru po, swamilu po, wait parayo. Stone pass out, magic out, adavule. So ignorance is the main factor. Okay. So they should come to us, we will guide. We will tell this stone will go or not. If it doesn't go, we'll remove it. If it goes, we'll give medicines. Okay. See, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കിഡ്നി, അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോൺ ഫോം ചെയ്തു, അത് പ്രൊസീജിയറിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. Again a chance of getting this kind of stones. So if somebody has a stone, in 5 years they say almost 50% chance undu, 50 to 60% chance undu. So what we do is, ipa naanga stone edutadu, we give it for analysis, we send for testing. We'll try to see what type of stone it is. That is what my practice is. Most of us we do that. So once we come to know nangapa adnyal ee stone calcium undu, uric acid, then we give them medicines for 1 year, 2 years. We give them dietary changes. We give them regular follow-up schedule. Every 3 months you come show, so that before it starts, we avoid it.
It's more of preventing the stones. That is what I follow. We send it to the lab, especially KMC. There are only few labs which do it. Yeah. KMC has it, so that we don't have patients who suffer forever. Because there's always a chance they will form stones, because it is their eating habitus and also it is their body which is giving them more chance of having stones. Okay. See, what are the newer treatment options, sir? Yeah. Now, before ಮುನ್ನೋಲು ಬೆಳೆದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿಡ್ತು ಏನು ಕಟ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪ ಎಂದು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೀ ಹೋಲ್ ಉಂಡು there is lot of advancements. Yes. Now we are having iPhone. Yeah. ಈ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನು ಡೈಲಿಂಗ್ ಫೋನ್. No. Same way we are having better technologies and all the technologies KMC hospital Uday Jyothil undu. Okay. See, better technology means, see, what are the... Yeah, we have the best laser. Yeah. We have very powerful lasers, so that we have... So laser, that procedure, how to say, that one just pass the laser, Yeah. right? Laser. Reduce it, that one, or... Laser will cut it. melt the stone. In such a way, it is only affecting the stone. Your kidney, nothing happens. Okay. Your tube, nothing happens, because it's a very precise laser. Precise pinpoint, sir. It will be, the tip will be like a thread, Yes. very tiny, Very in tiny, microns. thin. Okay. And we have better instruments. Okay. We don't have to make even hole now. Before we used to make hole to remove big stones, 2 centimeter, 3 centimeter, but we still do it. Okay. Ippo hakondu PCN cheridoru 1 centimeter hole hakittu scope durbinan parayale scope ittittu kallende pudi hakittu edukku adu for bigger 4 centimeter 5 centimeter belt stone white stones stag on cheridu stone we go inside with a very small instrument. Okay. The instrument will be smaller than this, very tiny. Go inside, we pass the laser, kallu nokki adre podi haku foil pinne or stent idu plastic polyurethane or silicone stent varu. Stent means, what is the stent, sir? We call it DJ stent. Okay. Music in the DJ alla. Yeah. It is called double J. Okay. The stent we pass in such a way, it goes into the kidney and stays in the bladder. The stent is a tube Okay. which helps for the urine undale mootra saripovu. Wherever stone is impact jam ayitikole, the stent helps in healing it. It is not a permanent heart in the stent polalla. Idu tube kidney little pinne ஒரு மாசம் 6 weeks 6 weeks illengu maximum 3 ಮಾಸ stent ikku pinne adu edupadu remove cheyanendu velde anesthesia endu enilla. We'll give local korche mandittittu just 2 minutes job to remove it. But whenever the stent is put, it all patient has to come back to remove it. We cannot keep it for longer because Suppose, see sir, suppose they are, see, that long time il avadane keep cheyidunnu eluduva. If they miss, Yeah. Which means, what will happen? if they miss, say more than 6 months korche jaasti aayittu 1 year 2 year stent inde meethe stone aayittu kidney block avu. The stent will form stones because the urine is coming with all the calciums, uric acid. It will accumulate. Stent in the meethella block aayittu pinne stone cheyo pinne build operation avu. So whenever there is a kidney stent, you have to need or doctor nu poidu parayo stent undu stent 1 month jaasti ayi edkarnu 3 months up to 6 months inda avanalla. Okay. But some people more than that, a year 2 years adinde meethe stone aayittu kidney lu stone avu, tube lu full stone avu, bladder lu stone avu. Okay. പിന്നെ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ വേണം. So see when sir ഇത് explain ചെയ്തു ഇതൊരു complicated procedure ആണ്. No, nowadays it's very simple now. Yeah. Painless. So need anesthesia for putting stent or anything? Yeah, anesthesia is required. Local anesthesia is enough. We can give it to the back, spinal, Spine. or we can at the general anesthesia we can General give. anesthesia. That is patient's preference. But these are all very short procedures. Or 1 hour, 2 hour we do, and sometimes even in half an hour, depending on the size in the meat, kidney lunda, tube lunda, illa bladder lunda, adu nokittu. So 1 day procedure, so that one. Day care. Morning you care. come, evening you can go. But if you make a hole, After that any rest needed alla the patient? kidney lu hole akite edukanu agane endinenge or the Admission. admission just to see bleeding in the on Okay. we make a small hole. Okay. But after that we tell them one day care you come, you go, then maybe you take rest or overaache വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ എന്തോ കിക്ക് അടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റെയർ കേസ് അതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ആക്കണം. ബിക്കോസ് സംടൈംസ് ലിറ്റിൽ ബ്ലഡ് വിൽ ഗോ ഇൻ ദ യൂറിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്റ്റെൻറ്റ്. To avoid that, then they can do all your work. If you see people on the road,
10% will be having a stent in walking. ഓക്കെ എല്ലാ സ്റ്റോൺസിനും ഇതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ? സാറ് പറഞ്ഞ ഈ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് സപ്പോസ് ദേ ആർ ഇഗ്നറിംഗ്, ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് പെയിൻ, ഓക്കെ Small stones, 4 mm, 5 mm, 2 mm need of size, treatment. no need of treatment. നോ വിത്തൗട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ചാൻസ് ഓഫ് അത് ലാർജ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? അതെ, അതൊക്കെ you have to come to doctors. We'll put you on some syrup, medications, tablets, so that it doesn't grow. We'll help you in diet change ആക്കുന്നത്. പിന്നെ റെഗുലർ ഫോളോ അപ്പിൽ ചെറുത് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കോസ് പ്രോബ്ലം അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കിഡ്നി. ട്യൂബിൽ വന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയാൽ യു ഹാവ് ടു ഈദർ ടേക്ക് അനദർ മെഡിസിൻ ടു പാസ് ഇറ്റ് ഓർ ഫോർ ദ പെയിൻ. ആൻഡ് റെഗുലർലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് then you have to remove it. Because tube if it gets blocked, ഇപ്പോൾ ഒരു കിഡ്നിയിൽ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഇന്നൊരു കിഡ്നി സറിയുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രം പോകും. യുവർ ക്രിയാറ്റിനിൻ കിഡ്നി ഫെയിൽ എന്താവില്ല. 2 കിഡ്നി ബ്ലോക്ക് ആയെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ എമർജൻസി. അപ്പോൾ എന്താവും, മൂത്രം പോകുന്നില്ല, കിഡ്നി ബ്ലോക്ക് ആവും, ക്രിയാറ്റ് ജാസ്തി ആയിട്ട് പൊട്ടാഷ്യം ജാസ്തി ആയിട്ട് ഹാർട്ട് കിഡ്നി ബോഡിക്ക് എഫക്റ്റ് ആവും. സോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വെദർ ഇറ്റ്സ് ദ ട്യൂബ് ഓർ കിഡ്നി. സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ കിഡ്നി സ്മോൾ 4, 5, 6 mm everybody has, even I had, nothing to do. And எப்போ போகல depends on God. See sir, this one, this kind of stones, ഇതുപോലെ സ്റ്റോൺസ് ഫോം ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇത് പിന്നീട് ക്യാൻസറിലേക്കുള്ള ലീഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഈ ചെറുത് സ്റ്റോണോ വാട്ട് ഐം ടെല്ലിങ് 4 mm, 5 mm, 6 mm അത് ക്യാൻസർ എന്തും റിലേഷൻ ഇല്ല. there are chances. We are not scaring. എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റും ആവില്ല. കുറേ ആൾക്ക് കിഡ്നിയിൽ 5 cm, 6 cm വെൽത് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്, ഫുൾ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്. മൂത്രസഞ്ചീരത്തിൽ വെൽത് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റോൺ ഈസ് ദെയർ ഫോർ ഇയേഴ്സ്. 3 കൊല്ല, 4 കൊല്ല, 5 കൊല്ല, 10 years. Then there is a chance because of the stone causing changes in the ഈ കിഡ്നിൻ്റെ ഇല്ലെൻ്റെ ബ്ലാഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചർമ്മം ഉണ്ടല്ലേ, അത് ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് സ്ക്വാമസ് സെൽ കാർസിനോമ ഉണ്ടാവും. റെയർ അത്. there is a chance, but not for everyone. ഇപ്പോൾ you come to me and tell I have pain, ഇത് ക്യാൻസർ ആവും, no. There is a stone which is very big. It is there for 5 years, 10 years, and there is little bit of changes in the mucosa. പിന്നെ കിഡ്നിൻ്റെ ഉള്ളിലെ തോലുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ there is a chance. So we advise them. But if you see that in the CT scan, we do major procedure. There is a chance. But it is not always. Not to panic. I don't want anyone to panic. We don't say that. You have stone, you'll get cancer. No. That doesn't happen. But if you have those kind of stones staying for longer, then there is a chance. That we tell them. That is one of the reasons. One of the complications, rare complications. See sir, ഇതേപോലെ യൂറിനറി പ്രോബ്ലംസ് യൂറിനറി അതായത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ്. Correct. Very common. Okay, common. It is. See, prostate. See, actually, what is prostate? Yeah, this is prostate. ഇത് നിങ്ങളെ മൂത്രത്തിൻ്റെ ചീല, മനസ്സിലായോ? ഇത് ട്യൂബ്. ഇത് പുറത്ത് പോയിട്ട് വാട്ട് വി ഹോൾഡ് പീനിസ് ആൻഡ് പാസ് യൂറിൻ. ഇത് നോർമൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സൈഡ് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡിൽ. ദിസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ യു, ഫോർ us, for all the men. എല്ലാ ആണുക്കൾക്ക് ഈ മക്കളാവൻ ഇതുണ്ടല്ലേ, സീമൻ എന്ന് പറയുക, ശുക്ല പറയല്ലേ, സീമൻ. That major contribution comes from prostate. Fluids, not the sperm fluid undale, spermity. That is by prostate secretion. This is required for all males. And this also has some. That is the main function, that one. Or one of the functions. Yeah. Then there are other functions are there, but that's the main function. So this prostate, as we grow, starts enlarging. Voice doesn't enlarge. That is a natural process. Natural process. For maybe younger age group, we call 15 to 20 gram is the normal size. That doesn't mean that some people will have larger. But as it grows, some people it grows exponentially. Prostatomegaly into ultrasound grade 1 prostate, grade 2 prostate. ಅದೆಂದ ಬರೆಯೋ ಈ prostate or 40 gram, 50, 100 gram പോകും. We have seen patients with 200 grams also. That grade, that which grade sir? 200 mean? 300 is greater than the grades. Grade 4 than above. Okay. But rare. 100 grams and all last week we did. So these prostate when it enlarges, well done poile. It enlarges outside, enlarges to the inside also. Appo inda ee thorathinte tube undale mootrathinte. Reduce. Yeah. Almost 24 French എന്ന് പറയാം, വലുതായിട്ട് അത് ചെറുതായാവും പോകും, ചെറുതിനെ പ്രസ് ആവും.
നാരോ ആയിട്ട് നേരത്തെ പോകുന്ന നേരത്തെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാഡർ കുറച്ച് റെഗുലർ ഇന്നത് കുറേ തിക്കായിട്ട് ബ്ലാഡർ എന്താവും കിഡ്നിൻ്റെ യൂറിൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകൊണ്ടിരിക്കും. കിഡ്നി യൂറിൻ ഈസ് കമ്മിങ് പ്രോപ്പർലി. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ സിൻടെക്സ് ടാങ്ക്. Tap is not properly opening. So what will happen? Urine will start accumulating, bladder pressure ಜಾಸ್ತಿ ಆವು, kidney pressure ಹೋಗು, urine ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. So pressure ಇಟ್ಟು urine ಹಾಕನ್ ಕೊರಿಯಾಲ್ ಪರೆಯೋ ಕೊಚ್ಚೆ pressure ಇಡನು ಮೂತ್ರ when they get urine immediately they have to pass urine control ಹಾಕನ್ ಅವಲ್ಲ എന്തായിരിക്കും ഇത് pressure ಜಾಸ್ತಿ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൂത്ര തെലുവ് I mean നേരായിട്ട് പോകും. മൂത്ര പോയാൽ പിന്നെ ഡ്രോപ്പുള്ളൂ. മൂത്ര വീത്തിട്ട് എണീച്ചിട്ട് പിന്നെ വാപ്പസ് മൂത്ര വീത്താണ്. രാത്രി 2-3 പ്രാവശ്യം എണീക്കാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് കിഡ്നി ഈസ് നോർമലി ഫങ്ഷനിങ്, യൂറിൻ ഈസ് കമ്മിങ്. The tap is not allowing the urine to go. That is the problem of prostate. But it doesn't mean all 60, 40, 100 gram prostate can cause this problem. No. Only the ones which can compress inside can lead to this. That means I have 100 gram, you have 100 gram. You may be normal. Because your prostate is growing outside, it is not compressing the tube. You are happy with the urine. So you don't need any treatment. See, prostate enhancement വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി അതായത് ഒരേ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ്. So prostate, mainly because of prostatic symptoms പറയോ എന്താ വേഗം യൂറിൻ പോകുന്നു അർജൻറ്റായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് മൂത്ര പോലും, ഇല്ലെങ്കിൽ ലീക്ക് ആവും. കുറേ ആൾക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ച് നിയറായിട്ട് പോകും, മൂത്ര വീത്തിയാൽ പിന്നെ ഡ്രോപ്പ് പോലും. ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രോസ്റ്ററ്റിക് സിംറ്റംസ്. രാത്രി 2-3-4 പ്രാവശ്യം എണിക്കാണ്. ഇതെല്ലാം പ്രോസ്റ്ററ്റിക് സിംറ്റം. പിന്നെ പ്രോസ്റ്ററ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനിലായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയും. പക്ഷേ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വലുതായിട്ട് തെല്ല് ബ്ലാഡർ താണ്ടി മതി ചോര പോയിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചോര പോന്നാലും മൂത്ര പിങ്ക് റെഡ് ആയിട്ട് പോകും. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ബോഡിൻ്റെ ചോര കുറേ ആവില്ല, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു റബ്ബായി കൂടെ ഒരു ഡ്രോപ്പിൽ അങ്ങനെ കളർ അങ്ങനെ പോകും. ക്ലോട്ട്സ് പോകും, ജാസ്തി ബ്ലീഡിങ് ആയി മൂത്ര കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആവും. ദ ട്യൂബ് ടോട്ടലി ദറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിക്കേഷൻ. മൂത്രനെ പോകുന്നില്ല, ഡ്രോപ്പ് വിതൗട്ട് കൺട്രോൾ ഈസ് ഗോയിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹോൾ ബ്ലാഡർ ഇസ് ബ്ലോക്ക്ഡ്. ദാറ്റ്സ് ടൈം വി പുട്ട് catheter. ഇല്ലെങ്കിൽ pressure ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ we can discuss. pressure ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಯ್ತು, ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವು, ಕಲ್ಲಾವು. So other complications. These are the complications of prostate, which may be the symptom also, first symptoms. For some people it may be no other symptoms. He is happy with that. Suddenly he will tell മൂത്ര ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. That is because of prostate. സർ ഇത് ഏത് ഏജ് സാധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്? സാർ നേരത്തെ ആഫ്റ്റർ 50, സാധാരണ ഈ ഏത് ഏജ് മുതലാണ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത്? So usually slight symptoms ಎಲ್ಲ 55-50 years ಅದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆವು. Because these are young men. We call them young. Because we are also nearing that age. പിന്നെ main problem starts in 60, 65, 70, 80 years. This is the disease of elderly people. We start treating them when they cross 55, 60 with surgery. Otherwise we give medicines. What are the treatment options? Surgery only? Medicines. We start with medicine. Starting with medicine? Medicines. We treat them only when there is a complication. If there is a prostate ಬೆಲ್ದಾಯಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ಉಂಟು, ಅದು ಕೊಡಕು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಗುಳಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ದಟ್ ವಿ ಗಿವ್. In the night they have to take. We see 1 month, 2 months, 3 months response ಏನಾದ್ರು ನೋಕಿಟ್ಟು. Some of them ಅದು prostate shrink ಆವು, shrinkation ಫುಲ್ಲು shrink ಆಗಲ್ಲ, 10-20% ಎಲ್ಲ ಚೆರ್ದಾಯ್ತು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಸರಿ ಹೋಗೋಣ shrink ಆವು. ಅದು ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಕೋ. If they are happy, continue ഉണ്ട് ಸರ್. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ some people stop, they will be happy. Some people will continue it for long time. Some people like my father, he has become his own doctor. He takes one day, the other day he doesn't take. But he knows when to take it. What I'm trying to tell is, rainy season he takes, urine is more. Summer season he doesn't take. He is happy. So we don't say anything to him because he's happy with the medicine. So medicine we start with. If they are not happy with medicine, then we give them option of surgeries. ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ സാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ സർജറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജറിയാണ്. സർജറിയിലേക്ക് ആ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
സി അത് കുറച്ചും കൂടി ഏജ് വരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യങ്ങർ ഏജിൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരും പിന്നീട് അത് വീണ്ടും ഒരു പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവുമോ? You mean to say surgery ആക്കിയാലോ? Okay, suppose after 50, see, just a 52-year-old patient, he got surgery. Okay, after 60, any chance of getting this kind of problems? So we usually offer surgeries for people who are 55 plus, 60, Yes. 70 and all. Yes. Main reason is if you do surgery, there's one minor complication. Side effect means when they have intercourse, penroti, the vira uttale, Okay. sperm will come in the bladder. Okay. That one discomfort they'll have. Okay. So we usually prolong it as much as possible because that time the option is either to have good Correct. urine or the other. So once a surgery is done very well, Yeah. for few 9, 10, 15 years, in the problem avale. Okay. Prostate may grow again, Okay. but it depends on a person to person. Ellalukku grow avale. Korealukku we have done 60 years surgery, 70, 80 endu aitilla, they are very happy. Some people 60 we have done, 65, 66 they have come with again problem. Again we have to do it. But it is very rare. Okay. More commonly once procedure done in the onilla. These are all latest procedures with latest gadgets, latest instruments. So it is better. Okay. Better than before. If a laser use ಆಗಿಟ್ಟು full prostate clear ಆಗಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. Prostate ಇಲ್ಲ, only little bit of prostate is there. Recurrence chance ಭಾರಿ ಚೆಟ್ಟದು. Any gram of prostate we can start. So See, one doubt, sir, using a laser, how to reduce it? If it's surgical, okay, we know that it's cut it or like that. Yeah. Using laser, how to reduce it? Commonly what we do is TURP operation. Everybody does. Currently we remove prostate like how we scoop ice cream. Yeah. You scoop ice cream, so the whole channel becomes quite well dialed. Yeah. But laser, what we do is, it is like removing the coconut is there, no? Yeah. You remove the inner part of the whole coconuts. Yes. What tender is there, no? Yeah. For curry, what we use. Yeah. But coconut shell is there. Yeah, there. Like that, what we do is with the laser. So you remove maximum prostate with the laser. Okay. And laser is even safe for even heart patients because this surgery is done for older people. Okay. It is not done for young. It is not done for me and you. Okay. It is done for 70, 80. Most of them have sugar, hypertension, cardiac. Yeah. Heart patient, they will have those tablets. Yeah. Ecosprin, antiplatelet, that has to be stopped ideally for 5 days. Okay. With the laser, don't have to stop. With the heart tablet, we can do the surgery, no bleeding, nothing. Okay. 3 days in hospital, tube removal, then they can pass urine like the best rivers. Yeah. See, said this one, prostate enhancement, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പിന്നീട് ലോങ് ടൈമിൽ അത് ക്യാൻസറിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Prostate enlargement, ഇപ്പോൾ കാട്ടിട്ടില്ലേ, ഇത് ഉള്ളിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ, അതിലാവുന്നത്. This is nowhere related to cancer. Okay. Cancer can happen Yeah. when you are 70, 80, or you have a family history of cancer in young age, or 50, 60. That happens in the outside part of it. Okay. Enlargement which causes urine symptom is different from cancer. If you have prostate enlargement, we will do one examination, test cheyanundu. Berlil, aa test la endaingo hard nodule indu illa antainge. Veru prostate undu. That we test outside. Okay. Oru blood test report undu, PSA. PSA ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಂಗೆ. There is no chance that no you'll have prostate, I mean cancer related to this. Okay. But this and the cancer can happen separately. Okay. Okay, this doesn't lead to cancer here. Okay. So that is one misconception. A lot of patients come and ask. correct. Okay. ചില യങ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിന് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും? So prostate cancer, young one means some 40, 50, 60 years they get prostate cancer. That may be family history. Family ഒരാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ വരാൻ ചാൻസസ് ജാസ്തി ഉണ്ട്. അത് we have to take precautions. That means PSA blood test പറഞ്ഞാലേ അത് 40 ശുറാക്കണം. 40, 45 every 3 years, next 5 years അങ്ങനെ ആക്കാൻ പോകും. പിന്നെ they may have to do it very often also, 3-2 years, because they have a strong family history. പിന്നെ വേറെ പരീക്ഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, മോഷൻ ആക്കുന്ന ജാഗത്തിൽ അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നോക്കാണ്. If these are normal, then
the chances is less. But they have to be on regular surveillance. Regularly test I can നോക്കാൻ. Where what they say is some meat and all they have to avoid. Red meat. They say there's a list. Red meat, beef and all. They have a chance of increased chance of carcinogens. Okay. Other than that, there's nothing which is proven. കാസർഗോഡിഷൻ്റെ മെഡിട്രാക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഈ എപ്പിസോഡിൽ കാസർഗോഡിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ച മാംഗ്ലൂർ ജ്യോതി KMC ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ സീഷാൻ ഹമീദിന് കാസർഗോഡിഷൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. Thank you again.